getting us talk to the people who are detained right now. We can see in our visuals, and they're trying to say that we were protesting peacefully. Although protests were getting a bit violent, we have shown you through the visuals. It is a dictatorship rule of central government and the state government. In both state and center, it's a BJP government cutting across to protesters. Protesting voices intensify across the country over Supreme Court's order changing the definition of what can be considered part of Aravallis. And today, people from across the state of Rajasthan gathered in Udaipur demanding protection of Aravallis, the green lungs of North India. उदयपुर के कलेक्टर ऑफिस के सामने हम खड़े हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इमोशनली यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और अरावली पर्वतमाला को बचाने की मांग की जा रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्शन है और लोग यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। People were angry over possible loss of India's oldest mountain range, hills that are not only ecologically important but have also been witness to India's rich history. But they were thrashed and detained. The protesters today gave a point-by-point rebuttal to government's unconvincing defense. सरकार ने पूंजीपतियों के लिए एक रेड कारपेट बिछा दिया है। उनका काम यह है कि कैसे इन अमीरों को और अमीर बनाए और आम जनता को इस प्रकार से कुचले जो अपने हक के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रही है। ये निश्चित तौर पे सरकार की दमन नीति अपनाता है और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री राजस्थान से आते हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव जी मिनिस्टर बने हैं जीत कर। क्या अलवर में फिर वो मुंह दिखा पाएंगे? Angered over the possible irreversible damage to the ecological heritage, people lashed out at the government. And while our team on ground tried to confront police officers on ground, only fingers were pointed at each other. As the protest, threat of desertification looms and people fear losing their ecological home. वो चाहते हैं कि ये सारी पहाड़ियाँ जो खनिज संपदा इन पहाड़ियों में है वो उसकी लूट करने इनको दी जाए और इन पहाड़ियों में जो हमारे लोग बसे हुए हैं, जो हमारे मेवाड़ में खासतौर से जो भील समुदाय बसा हुआ है, उनको वहाँ से दरकिनार किया जाए और इन पहाड़ियों की लूट मचाई जाए. Gathered in large numbers, people demanded. The end point of this hill range is Raisina Hill, wherein the Rashtrapati Bhavan is also situated. While the government presents unconvincing defense, voices across the nation rise for saving North India's ecological heritage, the Aravallis. And viewers, the Rouse Avenue Court. Christian Michelle James from custody. Michelle has been in ED and CBI custody in the alleged money laundering case linked with Augusta Westland shopper deal case. However, he still remains in CBI custody, a matter on which CBI's reply is sought today. Republic confronted Michelle, but he totally dodged the questions. A release for Michelle had been ordered by the Rouse Avenue Court, raising questions of a possible cover-up as crucial information was not shared by UK, USA and Europe. Did agencies fail to pin Michelle down? Middleman in money laundering linked to the Augusta Westland shopper deal. Questions also rise on political intervention in the case, as the CBI and ED charge sheet make no mention of politicians or political links. The face of the Augusta Westland VVIP chopper scam case of the UPA-era government, Christian Michelle James, was produced before the special CBI court today here in the Rouse Avenue court. And now, the money trails accessed back in the days, the email exchanges that were accessed back in the days suggested that certain concerned parties were bribed. For that matter, even it suggested that Michelle was in touch with certain bureaucrats and politicians back in the days to secure
this deal. However, when questioned on these claims, Christian Michel denied such claims. And now the Rouse Avenue Court today reserved its order on an application moved by the accused Christian Michel James. The application was moved by Christian Michel James to seek a direction to modify the bail conditions in the Augusta Westland CBI case. Not only this, the agencies have also failed to establish the money trail in the Augusta Westland case. Okay, India's civil aviation regulatory body, that is the DGCA, has granted further extensions allowing Indigo and SpiceJet to continue operating Turkish aircraft with Turkish crew right here on Indian soil. Sources say that Indigo has received a third extension to lease two Boeing 777-300ER aircraft from a Turkish airline, with the planes and crew still operating in Indian airspace. SpiceJet, meanwhile, has leased at least 5 Boeing aircraft from Turkish operator Corendon Airlines under similar arrangements. Such deals post-Operation Sindoor. Now, this decision has sparked debate over national security and economic priorities. Two Turkish Boeing 777-300ER aircraft leased by Indigo continue to fly routes like Delhi-Istanbul and Mumbai-Istanbul with Turkish crew. Indigo is operating direct flights to Istanbul with the two leased aircrafts from Turkish Airlines having over 500 seats each. Meanwhile, SpiceJet's 5 leased Corendon Airlines planes are also operational. The DGCA granted Indigo a third extension until February 2026, citing operational exigencies. Sources say the move aims to mitigate aviation losses and ensure seamless travel amid strained India-Turkey ties. Remember, viewers, how Turkey backed Pakistan and condemned India's strikes on terror camps during Operation Sindoor? Earlier on May 15, aviation security watchdog BCAS revoked the security clearance for Turkish company Celebi Airport Services. This was done in the interest of national security days after Turkey backed Pakistan. Turkey's Pakistan tilt and alleged support for terror, while DGCA's extension for Turkish aircrafts points to one big question. Has the post-Operation Sindoor promise now been forgotten? Okay, and earlier this morning, a Mumbai-bound Air India flight reported a serious technical glitch. The plane had to return to its departure point, that is Delhi, and make an emergency landing at the Delhi airport. The aircraft was under imminent threat when one engine had to be shut down to avoid any untoward incident. Full emergency was declared at the Delhi airport during this incident, and later on The affected engine. As per Air India, the incident has been reported to the DGCA and will also be investigated by Air India's Permanent Investigation Board under the supervision of the DGCA. The Ministry of Civil Aviation has also taken note of the Air India flight AI-887 incident and sought a detailed report from Air India. The airline has been directed to extend all assistance to passengers and accommodate them on subsequent flights. Post this incident, Air India has been accused of storming the stage, demanding quote-unquote secular songs and attempting to assault the artist. The singer later filed a police complaint leading to Malik's arrest, even as questions were being raised over initial police action. The episode has now triggered a wider debate on artistic freedom, political interference, and of course the safety of performance under TMC's rule in West Bengal. A controversy has erupted in West Bengal after popular singer Lognajita Chakrabarti was allegedly stopped mid-performance from singing the devotional song Jago Ma by local TMC leader Mehboob Malik. The incident reportedly took place at a private school in Bhagwanpur, where Malik allegedly objected to the devotional song, demanded secular music instead, and later even tried to physically confront the artist. Lognajita, best known for her hit Bengali track
Vashanto Eshegeche, said the disruption happened while she was in the middle of performing Jagoma. In an exclusive interview with Republic Bangla, Loganjita Chakraborty narrated her harrowing experience. রাজ্যের মধ্যেই কার্যত শোতে গিয়ে শো করতে গিয়ে শুনতে হলো এই গান গাওয়া যাবে না, অন্য গান গাইতে হবে, সেকুলার গান গাইতে হবে। কে না লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে শুনতে হলো এই কথা। লগ্নজিতা চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে সোজাসুজি রয়েছেন এবং গতকাল ভগবানপুর ঘটনা নিয়ে একেবারে মুখ খুলতে প্রকাশ্যে মুখ খুলবেন। কি ঘটেছিল লগ্নজিতা গতকাল যখন আপনি ভগবানপুরে গেলেন? স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক দিনের মতোই শো করেন আপনি, ঠিক কি ঘটলো যার জন্য এইটা শুনতে হলো যে সেকুলার গান গা? আমার কালকে পূর্ব মেদিনীপুরে ভগবানপুর বলে একটা জায়গায় সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুল বলে একটা স্কুলে আমার অনুষ্ঠান ছিল ওদের মাঠে। আমার অনুষ্ঠান 7টায় শুরু হয় এবং 7:45 অবধি আমার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে হয়। 7:45 অবধি আমার 7টা গান আমার গাওয়া হয়ে গেছিলো অ্যান্ড আই ওয়াজ গোয়িং অন টু মাই 8th সং। দুটো গানের মাঝখানে যেরকম আর্টিস্টরা কথা বলেন আমিও সেরকম অডিয়েন্সের সাথে কথা বলছিলাম। এই 7th গান যেটা আমি গেয়েছিলাম, যেটা আমার গাওয়া শেষ হয়ে গেছিলো, সেটা হচ্ছে এই বছর পুজোয় দেবী চৌধুরানী বলে একটা ছবি রিলিজ করেছে, সেখানে আমি একটা গান গেয়েছি জাগো মা বলে। এই গানটা দেবী চৌধুরানী ছবির গান এবং দেবী চৌধুরানীকে নিয়ে গানটা লেখার, এবং সেটা আমি কিন্তু গান গাওয়ার আগে বলেওছি যে কোন ছবির গান ইত্যাদি ইত্যাদি, আমি সব গানের আগেই বলি। তো আমি যখন 7th এবং 8th গানের মধ্যে কথা বলছি এই গানটা শেষ করে, তখন হঠাৎ দেখলাম একজন মানুষ দৌড়ে স্টেজে উঠে এলেন, হেঁটে না দৌড়ে স্টেজে উঠে এলেন, এবং কিছু বোঝার আগেই আমি দেখলাম যে উনি প্রায় আমার এখান অবধি চলে এসছেন। এবং যে স্কুলে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল সেই স্কুলে এটা ভিডিওর, মানে ওরা আমার অনুষ্ঠানটা ভিডিও রেকর্ড করছিল, কাজেই ওদের কাছে ভিডিও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ভিডিওটা দেখলেই সবাই বুঝতে পারবেন যে উনি আমাকে মারতেই উঠেছিলেন, কিন্তু উনি আনফর্চুনেটলি উনি আমাকে মারতে পারেননি, কারণ উনি যখন এরম একটা জায়গায় ছিলেন তখন 2-3 জন ওনাকে টেনে নিয়ে যায়, এবং যখন উনি আমাকে মারতে পারেন না এবং যখন ওনাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন, অ্যান্ড আই হ্যাড দ্য মাইক্রোফোন ইন মাই হ্যান্ড, রাইট, বিকজ আই ওয়াজ টকিং টু দি অডিয়েন্স, তখন উনি চিৎকার করে বলেন অনেক জাগমা হয়েছে, এবার একটু সেকুলার গা, এবং সেটা বাইরে আমার মাইক্রোফোনের থ্রু দিয়ে সেটা প্রত্যেকেই শুনতে পেয়েছেন। এবং তারপরে এটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি অডিয়েন্সকে বলি যে যা হয়েছে সব আপনাদের চোখের সামনেই হয়েছে, এরপর তো আর আমার পক্ষে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না, তাই আমি আজকে নেমে যাচ্ছি। এবং আমি স্টেজ থেকে নেমে যাই এবং তারপরে আমি ভগবানপুর পুলিশ স্টেশনে যাই এবং গিয়ে আমি একটা জেনারেল ডায়েরি। The singer later filed a formal complaint which led to Malik's arrest, although reportedly initial hesitation by the police has now triggered a departmental inquiry. What began as a cultural performance has now snowballed into a political flashpoint, raising serious questions over artistic freedom. All right, viewers, and finally, a disturbing case has emerged from the Russia-Ukraine war zone, where a Gujarat-origin student called Sahil, who went to Russia on a student visa, has now claimed that he was forced to join the Russian army and is now a prisoner of war in Ukraine. He has now released a video, a SOS video from Ukraine, where he has appealed to the government of India for his safe repatriation. He's appealed to Prime Minister Modi and to the Ministry of External Affairs to contact his family in Gujarat and ensure that he returns to India safely. That full video message and the details of how he was stranded in war zone for you. Sahil Mohammad Hussain, a resident of Morbi district in Gujarat, had travelled to Russia for higher studies and was working part-time with a courier firm to support himself. He alleges that Russian authorities falsely implicated him in a drugs case and then blackmailed him into joining the Russian military, promising to drop the charges. Now I'm in Ukrainian military jail because I write the war contract for Russia-Ukraine war, because I also sitting in the Russian prison camp. In the video, Sahil says he never intended to join the Russian army, but was forced after being threatened with a false criminal case. He claims that after minimal training, he was sent to active combat zones, where he was eventually captured by Ukrainian forces.
In an emotional appeal, Sahil urged the Indian government to intervene diplomatically and also warned Indian students and job seekers abroad to remain cautious and not fall prey to false promises. अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और अपने एस जयशंकर साहब से, हो सके तो मदद करी जाए. The incident has raised serious concerns about Indian nationals being lured or coerced into foreign military conflicts under false pretenses. जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ, जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस, लाइक narcotic cases and another illegal cases बहुत सारे, तो अपना ध्यान रखें. This case adds to a growing list of Indians allegedly trapped in war zones after being promised jobs or education abroad. Families back home are demanding urgent diplomatic intervention and clearer advisories for Indians traveling overseas. All right, viewers, that's all that we had for you in Monday's edition of 6 Stories at 6. But do stay on with us, because on the other side, we have more live and breaking news updates with my colleague Rhythm. Thanks for watching. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार. MDH चटनी पुदीना मसाला. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. प्योर सूजी पास्ता उबालो, मिलाओ और खाओ, 8 मिनट में तैयार. क्या टेस्ट है, सबका राजा आर प्योर मसाला. Please stop! झुमका तेरा झुमका, तेरा झुमका. Not there. मेरा काउंटर टॉप टूट जाएगा. तेरा झुमका. मेरी चिमनी टूट जाएगी. What are you doing? रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं. ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना. रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड. ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा.